Hi everyone! It's Cindy です。カナダ・トロント郊外から発信しています。このチャンネルでは日本であまりお目にかかれないような話題やニュースを中心にお届けしています。9月に入りましてめっきり寒くなりました。特にですね、朝晩冷え込みます。もう肌寒い感じで半袖でちょっと寒いなということで、私もうすでに薄めのセーターを着ております。共和党の党大会2日目に演説をした、演説だけではないんですけれども、ジョン・ポンダーさんの一件です。Not so long ago, my life was running from the police, fearing the police, and avoiding the police. But today, praise God, I am filled with hope. My transformation began in a prison cell where I found myself a 3-time convicted felon facing yet another sentence. I gave my life to Jesus and made him a promise that I would spend the rest of my days helping others like me. My first help and support came from the unlikeliest of places, the FBI agent who arrested me, Richard Beasley. It may be hard to believe that as a retired FBI agent, one of my best friends is a person I arrested for bank robbery. When I met John 15 years ago, he was angry, scared, frustrated, and anxious about his future. 5 years later, when he got out of prison, John called me and wanted to meet for lunch. He was a different man. He talked about starting a re-entry program for men and women coming out of prison. ドラマのような展開なんですけれども、神と通じたようなんですよね。聖書を学ぶようになって、クリスチャンのラジオ番組を聞くようになり、聖書の勉強をし始めて、私はキリストのために一生をも捧げますという感じでね、生まれ変わったんですよ。囚人のための希望というプログラムを始めてですね、プリズン、刑務所から出てきた方のサポートをする団体を作って、そこの CEO を務めていると。最後にですね、大統領の方からそのポンダーさんにパードン、恩赦ってことですかね、日本語だと。刑期にある人が軽減されたりとか、出てくることができたりっていうふうに私は解釈していたんですけれども、フルパードンっていうことで、どうやらそのポンダーさんの銀行強盗をしたというその国の記録自体を消すっていう感じな、ことが書いてあったので、そういうこともできてしまうんだなとちょっと驚きましたね。今年の2月の20日にはトランプ大統領はその卒業式にお邪魔しております。トランプさん29人の卒業生と直接握手をして笑顔で、頑張ったなっていう感じで、一言ずつ声をかけているところを見ました。経歴にそういうものがあったりとか、逆に、一般的な社会経験の間に空白があるとなかなかね、這い上がれないというのが現在社会ですよね。それを助けてくれる機関っていうのがあるのは非常にいいことだと思いますし、犯罪率も減って結局はお金を使わなくて済むし、より良い社会になるなって思いますね。このことが周知されれば、アメリカ国内では同じような機関がいろんなところで出来上がるんじゃないかなって、ラスベガスって観光で行くところはこのストリップの辺になると思うんですけど、それは空港から左側、東に行ったところの、東の上だから北東のあたりにこうずっとね、賑やかなところがあるんですが、そのホープフォープリズナーズというの事務所の方は空港から反対側ですね、西にちょっと外れたところにオフィスがありました。そちらのウェブサイトを見るとですね、かなりたくさんの人が協力していますね。ボードメンバーには、ラスベガスの中にあるホテルのトップだったりとか、ラスベガスの警察の人たちだったりとか、いろんな方が、そしてスタッフの方もコーチングとかマネジメント、ケースワーカーとか、非常にたくさんの人が関わっていることがわかります。人間は生まれ変わることができるんだなぁとしみじみと思った一件でありました。2 years ago, I was honored to tell John Ponder's story of transformation in the Rose Garden on the National Day of Prayer. Today, I'm thrilled to welcome him back to the White House. John's life is a beautiful testament to the power of redemption. John grew up without his father. As he tells it, my mother was strong,
but she wasn't able to keep us out of the gangs and off of the streets, and they were violent streets. At the age of 38, he was arrested for bank robbery. While John was in prison, he began reading the Bible and listening to Christian radio. One day he heard Reverend Billy Graham on the radio proclaim, "Jesus wants to be Lord of your life." On that day, John dedicated his life to Christ. He spent the rest of his time in prison studying the Bible. When he was released, he heard a knock at his door. It was the officer who put him in jail, FBI Special Agent Richard Beasley, who said, "I want you to know that I've been praying for you." Now, Richard and John are best friends, and we are grateful that Richard is here with us today. In the last 10 years since John was released, he has created one of the most successful reentry programs, Hope for Prisoners in Las Vegas. I was glad to speak there earlier this year. As John says, Hope for Prisoners is a movement that began as a dream in a tiny prison cell and is now making a difference in the lives of thousands, truly bringing hope that there is an opportunity and a community that is waiting and willing to offer them a second chance. John, we honor your devotion to showing returning citizens that they are not forgotten. We believe that each person is made by God for a purpose. I will continue to give all Americans, including former inmates, the best chance to build a new life and achieve their own American dream, and a great American dream it is. Now I'd like to ask John and Richard to say a few words. Grant John, I'm not sure you know this, a full pardon. So I don't know if you know that, Jamie. Come on over here. It's just an honor. And you have done incredible work. Thank you, sir. And all of Las Vegas and all of Nevada and all of every place in this country is very proud of you, the job you've done, bringing people back. And you're right, I was supposed to be there for 5 minutes. I stayed for an hour and a half because it was so interesting to me. Congratulations to both. Thank you, sir. Thank you. Richard, thank you very much for the job you do. Thank you. It's fantastic. Thank you. Okay. I think I'll give it to Jamie. What do you think?それでは今日はこの辺で。さようなら。See ya!